ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എത്രത്തോളം ആൻസർ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് എക്സാം എഴുതാനായിട്ട് സഹായിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ HSAയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മൾക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ ഉള്ളൂ, 2015 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് HSAയെ നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, HSA ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, 100 മാർക്കാണ്. കാരണം ഇതുവരെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ PSC അറിയിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ 100 മാർക്സിൻ്റെ 100 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 20 മാർക്സ് ജനറലാണ്, ബാക്കി കോർ സബ്ജക്റ്റിന് 80 മാർക്സ് ഉണ്ട്. HSA ഇംഗ്ലീഷിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾക്ക് 8 മൊഡ്യൂളുകളാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിനും എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം, എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസോടുകൂടി ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവയർനെസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ചാൻസും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്. ജനറൽ പേപ്പർ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കുറച്ച് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ കോർ സബ്ജക്റ്റ് ഒരുവിധം ഒന്നാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പോയട്രിയാണ്. പോയട്രിയിൽ 23 പോംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. Question 22. Identify the figure of speech in the line from Grace Elegy. The plowman homeward plods his weary way. Answer is transferred epithet. That is from Grace Elegy, written on a country churchyard. Then next question 23. Son of Ulysses, to whom he bestowed the charge of his country Ithaca. Answer is Telemachus. That is from Ulysses, Lord Tennyson's Ulysses. Next question. The Greek playwright who is referred to in Dover Beach. That is answer is Sophocles. That is from Matthew Arnold's Dover Beach. Next is name the poetic collection in which A Prayer for My Daughter was published in 1921. Answer is Michael Robertus and the Dancer. That is from A Prayer for My Daughter by W.B. Yeats. Next is the theme of Ezekiel's Night of the Scorpion. The superstition is the answer. We know the question is there. The next question, 28th. Inform Home Burial by Robert Frost is a dash. Answer is dramatic lyric. Next, 29. If the word great means anything in poetry, this poem is one of the greatest in the English language. Which critic opined this about Emily Dickinson's poem Because I Could Not Stop for Death? That is Alan Tate. So the poem we know, Because I Could Not Stop for Death. Next question is the year in which Walsoenga won Nobel Prize in Literature. So related with Walsoenga, we have a poem, Telephone Conversation. So the answer is 1986. Next question 32. What does the light stand for in the photograph in Atwood's poem? Answer, creativity of the women. Poem, this is a photograph of me. Next 33. What is the dream shared by David Diop at the end of Africa? Answer is Free Africa. The next question is 46. Identify the poem that begins with these lines. 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winter. Tintern Abbey by Wordsworth. So this is the next question from module 1.
Next, we have to study John Donne's poem, but the question is on John Donne. John Donne belongs to the group of poets, namely, answer metaphysical. ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും കുറേയൊന്നും അതിലേതല്ല. പിന്നെ വരുന്നത് 65. The father figure in the poem Daddy is a Nazi. That is the answer. ഇനി ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. The painter of the portrait of last Duchess, Fra Pantolf. So this is the last question from module 1, that is poetry. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് 25 പോം പഠിക്കാനുള്ളതിൽ 16 എണ്ണത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പോയത്തിൻ്റെ പാട്ട് പഠിക്കൽ എന്നുള്ളത്. അത് പഠിച്ചാൽ തന്നെ 16 മാർക്ക് നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് പോയംസാണ് അതിൽ മിസ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും 16 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് സ്കോർ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 2, that is drama. So we can discuss the questions from that module. First question 34. Who is Macbeth at the beginning of the play? Answer is Thane of Glamis. Next question 36. Who talks about how tale bearers are as bad as the tale makers in School for Scandal? Lady Teazle. Next question is 37. The subtitle of The Importance of Being Honest. Answer is A Trivial Comedy for Serious People. Next from module 2, 38. Then name the dance practiced and performed by Nora in A Doll's House. Next is the film version of Shaw's Pygmalion. So we didn't say the answer of that question. 38 answer Tarantella. 39. The film version of Shaw's Pygmalion. Answer is My Fair Lady. Next question 40. Setting of the play Riders to the Sea, Aran Islands. Riders to the Sea by J.M. Sinch. 41. Who is Bernard in Death of a Salesman? So it's from Death of a Salesman by Arthur Miller. Answer is lawyer. Next question 42. A play that deals with the narcissism of the self-involved hero who undergoes a test put to him by the wife in order to survive. Answer is Nagamandala. It's Nagamandala by Girish Karnad. Next question 64. The armor bearer to Macbeth. Answer is Satan. 69. The identity of Godot in Beckett's Waiting for Godot. Answer no identity. Next question, it's from Glass Menagerie. The nickname of Laura Wingfield. Answer is Blue Roses. This is the last question from module 2. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 10 പാർട്സ് ഉള്ളൂ ആകെ. 10 ഡ്രാമയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. പക്ഷേ മാക്ബത്തിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന കാരണം 11 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓൾഡ് മാൻ ആൻഡ് ദ സീ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Question number 21. The American baseball player who is Santiago's favorite? Answer Joe DiMaggio. പിന്നെ കുറച്ച് പോംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ പ്രോസിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. Question number 43. According to Francis Bacon, using studies too much for ornament is, answer is affectation. Then 44. Who has the liberty of stirring the fire at the club? Answer Sir Geoffrey Notch. The next question, what's 45? What seems to be the foundation for liberty according to A.G. Gardiner? Answer sacrifice. Pinne 48th question, that is from module 3. The only sound foundation for a civilization as per Foster's opinion. Answer sound state of mind. 49. Source and origin of Wuthering Heights. Answer Caste of Otranto by Horace Walpole.
Next, 51. George Orwell's Animal Farm is an example of answer dystopian fiction. Next, 52. Who symbolizes the burden of the unconscious expectations that a society places upon a woman in Roots and Shadows? Answer Giant. Next, 54. Who was arrested for Sophie's death in God of Small Things? Answer Velutta. Then 55. The setting of the bluest eye. Answer Lorraine. So this much from module 3, 10 questions out of 12 parts. Okay. ഇനി module 4 ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ഒരു 8 പാർട്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ടേംസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 9 പാർട്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ. Question 56. The ancient book on dramatic theory by Bharatha Muni that deals with rasa. Answer നാട്യ ശാസ്ത്ര. ഇപ്പോൾ രസ തിയറി എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫ്രം പോയറ്റിക്സ്. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോയറ്റിക്സ്. പെരിപീറ്റിയ. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ്സ്വർത്ത് ലിറിക്കൽ ബാലഡ്സ്. Aristotle, I have been told, has said that poetry is the most philosophic of all writings. Identify the speaker. Answer Wordsworth. Then 60, that is from Biographia Literaria by Coleridge. Coleridge states that in Biographia Literaria, good sense is the body of poetic genius. Fancy, its drapery, motion, its life and imagination, the. Complete the quotation. Answer Saul. Next, Matthew Arnold question ആണ്. Who introduced the concept of touchstone in literary criticism? Matthew Arnold. The next is Tradition and Individual Talent by T.S.Eliot. Question 62. Who opined that the business of the poet is not to find new emotions but to use the ordinary ones? That is answer T.S. Eliot. Next, terms and movements-ൽ റഷ്യൻ ഫോർമലിസത്തിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. Who authored Language in Literature? That is Victor Shklovsky. Last question ആണ് 100th question. Frantz Fanonൻ്റെ Who wrote The Wretched of the Earth? That is Frantz Fanon. It's from Literary Terms and Movements, Post-Colonialism. So these are the questions from Literary Criticism. 8 questions out of 9 topics. 9-ലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് വിശാലമായ ടോപ്പിക്കാണ്. അതിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള ക്രിറ്റിസിസം പാർട്ടിൽ നിന്ന് 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മൊത്തം 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 8 ഔട്ട് ഓഫ് 9. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ ലിറ്ററേച്ചർ തന്നെയുള്ള പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് 45 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് 80-ൽ. ബാക്കി 35 മാർക്സ് മറ്റേ ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ലാംഗ്വേജിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കിനി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്, ഫോണറ്റിക്സ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ഗ്രാമർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എത്ര മാർക്ക് വരും എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ ലെങ്ത് ഒരുപാടാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാർക്സാണ്, 45 മാർക്സ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും എത്ര വന്നെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഡ്രാമ പോർഷനും പ്രോസ് ആൻഡ് ഫിക്ഷനും ഏതാണ്ട് മൊത്തം ഡ്രാമയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് കവർ ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് മൊത്തം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രോസിൽ നിന്ന് 2 പാർട്ട് മാത്രം അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പോയട്രിയിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ പോയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ ടേംസ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം മെയിൻ ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സും മോഡലൊക്കെ അറിഞ്ഞ് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ട് 2-ൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.